I still have triggers to deal with every single day. I'm being scared of being by myself. I was really independent, and I'm trying to regain it. אני לא יכולה לשמוע מטוסים, אני לא יכולה לשמוע מסוקים, ריח של שריפה של עשן, זה מחזיר אותי. אילנה לא חיה בפחד, וכרגע אילנה בפחד. פחד הוא אחר, העצב הוא אחר, השמחה היא אחרת, כל הרגשות וכל מה שידעתי, פשוט הכל השתנה. Since the 7th, it's like I've been taken away. I don't even look at myself in the mirror because I'm not here. I haven't come back. I'm still in Gaza. A surprise attack beginning with thousands of rockets. Hamas confirming it has taken an unconfirmed number of hostages. The first group of 24 hostages released by Hamas after a fragile ceasefire. I was in a complete shock for weeks before I really understood that I came back. There is joy and relief across Israel tonight. 4 hostages who were kidnapped by Hamas 245 days ago are now free. Public anger in Israel spiraling after the killing of these 6 young hostages. Hundreds of thousands demanding that the Netanyahu government accept a deal to bring the remaining hostages home. I was in Gaza for 51 days. I was in captivity for 54 days. הוחזקתי בשבי 51 ימים. הייתי 55 ימים בשבי החמאס. 6 a.m. in the morning, one of the most peaceful and beautiful moments that we had in the festival. And we had this beautiful sunrise, and then the chaos began. We got an order to hide in the trees. And then I made my biggest mistake because I didn't see anybody and I didn't hear anybody. So I screamed so loud, help, and I called to the army, and then the wrong group heard me. It was crazy. Entering the first house, realizing that you were in Gaza, realizing that this is not a dream, this is reality. נחטפתי לעזה ביחד עם אמא שלי ושני האחים הקטנים שלי. אבא שלי ואחותי נרצחו. הכל קרה כל כך מהר, ומחיים רגילים וטובים ובטוחים שהיו לי, פתאום אני במנהרה בעזה. In the tunnels, I had to struggle to breathe because there was no oxygen. You just feel so weak. You can't even hold your body. You can't talk. And you just want to concentrate, taking another breath. Every day, they stop to stare at us for minutes, and you don't know why or what they're planning. את הרולט הרוסי, לראות מה יקרה איתך, או שתרצחי, או שינסו, או שירביצו לך, או שתשתחררי. זה שרשרת שאימא שלי הביאה לי כמה ימים לפני שחטפו אותי, וזה התכשיט שהצלחתי כל הזמן להסתיר אותו, שלא ייקחו לי אותו. פשוט כל הזמן החזקתי אותו שייתן לי כוח. What helped me was Keith was with me. I've been married to Keith for 43 years. Most of the times we weren't allowed to even whisper. So we used to just look at each other in the eyes. And the look between us was with so much love, and it just was so special because we weren't alone, we were together. Our release day was the longest one. One of the terrorists got into the room with a comb, and he said, "Who wants to fix her hair before you go?" And I remember I took that comb, and it had a little mirror, really dirty one, behind the door. It's the first time that I saw my face clearly. I saw my face maybe twice during the entire captivity. And
I didn't recognize myself for a second. I had a different look in my eyes, but I was really proud at myself that I managed to survive this whole experience, if you want to call it that way. אז כן, בוא נגיד שהיום אני עושה יותר דברים שלא הייתי עושה פעם מאשר מה שהייתי עושה פעם. אני לא הייתי הולכת להפגנות לפני 7 לאוקטובר. לא הייתי צריכה לעשות נשימות, כי כל 2 דקות יש לך איזה התקף חרדה או איזה משהו שמזכיר אותך את השבי. אני לא הייתי פוגשת אנשים מהממשלה, וכל מה שהייתי עושה פעם, אני כבר לא עושה. כבר לא הופעה שזה המקצוע שלי, אני קונדיטורית. היום אני כבר לא מסוגלת כרגע להתעסק בזה. בן סוגי מתן צנגאוקה עדיין מוחזק בשבי החמאס. למה אני כן השתחררתי והם לא? למה אני כן יכולה לחבק את אמא שלי והם לא? זה דברים בסיסיים. למה אני יכולה לדבר מתי שאני רוצה והם לא? למה אני צריכה להרגיש שאני חופשייה והם לא? Sometimes I allow myself to think about him coming home and me jumping on him and screaming and being happy and making him piles of pancakes because he loves pancakes. But then, after thinking that, I go back to real life and I understand Keith is not here. I miss those moments of feeling free, to feel happy. In the evenings, those are the times that I allow myself just to cry. Cry, because nobody's going to look at me and say, poor thing, she's sad again. Or bring me a tissue. I don't want anybody to bring me a tissue. I just want to feel. Ceasefire now! Hostage deal now! Ceasefire now! The vast majority of us wants this to end because we want to start to heal and to go on. זה סיוט שכל פעם אומרים שיש עסקה ואין עסקה. לא חשבתי ששנה שלמה אנחנו נהיה באותו מצב. איך הם עוד שם? שנה של לשאול את עצמי שאלות וגם לנסות לקום מזה, ממה שעברתי, לנסות לטפל בעצמי. אבל אין באמת אפשרות עד שהם לא חוזרים כולם. I will not allow myself to lose my hope, because if I do, who will scream for Keith? Who will scream for the hostages to come back? I'm going to keep strong, and I'm going to scream as loud as I can. Anybody that will hear me, I'm going to beg. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.